hay un instante en la vida en el que dejas de buscar culpables afuera, y te das cuenta de algo incómodo. La batalla más importante siempre fue contigo mismo. No con tu jefe, no con tu familia, no con la persona que alguna vez te hizo daño, contigo. Con esa voz interna que te repite que no es suficiente, que compara, que duda, que necesita, que alguien más te diga que vas bien. Y si estás viendo esto ahora mismo, es muy probable que ya lo sientas, aunque todavía no lo hayas puesto en palabras. Pasamos años buscando aprobación, persiguiendo reconocimiento, intentando controlar personas y circunstancias que nunca fueron nuestras para controlar. Agarramos la mente preocupándonos por lo que piensan los demás, comparando nuestro camino con el de alguien más, preguntándonos por qué la paz siempre parece estar un paso más allá de donde estamos. Pero en el momento en que retiras tu atención del ruido de afuera, y la diriges hacia adentro, algo empieza a cambiar. Tus pensamientos se vuelven más claros, tus emotions se vuelven más estables, tus acciones se vuelven más intencionales. Y poco a poco, casi sin que lo notes, la vida empieza a acomodar sola, sin que tengas que forzar nada. Bienvenido a Forja Mental. Hoy vamos a hablar de por qué enfocar en ti mismo no es egoísmo, es la forma más alta de disciplina, de sabiduría y de libertad interior. Una de las prisiones más silenciosas en las que puede vivir una persona es la necesidad constante de aprobación. No se ve, no tiene jazz, pero controla decisions to-dos los días. Mucha gente nunca se pregunta de qué es lo que realmente quiere, porque está demasiado ocupada preguntándose qué esperan los demás de ella. Eligen una carrera para impresionar a su familia, compran cosas que no necesitan para sentirse aceptados en un grupo. Hablan con cuidado, no porque son sinceros, sino porque temen el rechazo. Y así, sin darse cuenta, dejan de vivir su propia vida, y empiezan a actuar para un público que nunca queda satisfecho del todo. La verdad incómoda es esta, no importa cuánto te esfuerces, nunca vas a querer le bien a todo el mundo. Habrá quien te malinterprete, habrá quien te critique simplemente porque tu crecimiento le recuerda lo que él o ella no ha logrado todavía. Otros te van a juzgar sin conocer tu historia completa, y si tu felicidad depende de cambiar la opinión de esas personas, entonces tu tranquilidad nunca va a estar en tus manos. Una persona con criterio propio entiende algo que a muchos les toma años aprender. La validación es temporal, pero el respeto por uno mismo es duradero. Los aplausos se apagan, los halagos se olvidan, la popularidad cambia con el tiempo. Pero la relación que tienes contigo mismo te acompaña todos los días de tu vida, incluso en los días en los que nadie más está mirando. Piensa en cuánta energía se pierde tratando de ser aceptado. Cada explicación innecesaria, cada intento de demostrar tu valor, cada discusión con alguien que ya decidió no cambiar de opinión, todo eso le roba tiempo a tu propio desarrollo. Las personas más fuertes que vas a conocer en tu vida no están obsesionadas con cambiar la percepción que otros tienen de ellas. Están enfocadas en convertirse en alguien a quien ellas mismas pueden respetar. El respeto por uno mismo empieza con honestidad. Requiere que te mires sin excusas,
que reconozcas tus debilidades sin dejar que te definen, que aceptes tus errores sin ahogarte en culpa, que celebres tus logros sin volverte arrogante. Es equilibrio crea una confianza que no se puede fabricar desde fuera. Mucha gente confunde la confianza con la atención. Creen que la confianza viene de ser admirados por otros. Pero la verdadera confianza es mucho más silenciosa. Es la capacidad de mantenerte en calma aunque nadie note tu esfuerzo. Es seg con tu disciplina aunque no haya aplausos. Es cumplir los promesas que te haces a ti mismo cuando nadie está viendo. Es tipo de confianza crece despacio, pero una vez que se estables, se vuelve casi imposible de desde fuera. Imagina que estás plantando un árbol. Todos los días lo riegas, lo cuidas, lo dejas crecer. Durante los primeros meses casi no hay avance visible. Alguien que pasa por hoy podría pensar que no está pasando nada, pero bajo la tierra, las raíces se están extendiendo cada vez más profundo. Esas raíces son las que van a decidir si el árbol sobrevive a las tormentas que vendrán. Tu respeto propio crece exactamente de la misma manera. Cada decisión disciplinada fortalece raíces invisibles dentro de tu carácter. Cada vez que te levantas a la hora que dijiste que te ibas a levantar, fortaleces tu respeto propio. Cada vez que eliges disciplina en lugar de excusas, lo fortaleces. Cada vez que dices la verdad cuando mentir sería más cómodo, lo fortaleces. Cada vez que te mantienes en calma en lugar de reaccionar por impulso, lo fortaleces. Esas pequeñas victorias se acumulan en haste convertirse en parte de quien eres. Lo contrario también es cierto. Cada promesa que te rompes a ti mismo debilita tu confianza. Cada meta que abandonas sin haberlo intentado de verdad le enseña a tu mente que tu palabra no vale nada, ni siquiera contigo. Con el tiempo, la mayor decepción no viene de los demás, viene de darte cuenta de que dejas de creer en ti mismo. Por eso la disciplina es una de las formas más altas de amor propio, no es castigo, es la prueba de que valoras tu futuro más de lo que valoras tu comodidad de hoy. La persona disciplinada gana confianza a través de sus acciones, no esperando a que llegue la motivación. La motivación desaparece con el humor del día, pero la disciplina continúa sin importar cómo te sientes. Las redes sociales han hecho que la necesidad de validación sea todavía más adictiva. Mucha gente mide su valor por likes, comentarios, seguidores o reconocimiento. Se vuelven dependientes emocionalmente de un número en una pantalla. Si la respuesta es positiva, se sienten valiosos. Si la respuesta es débil, empiezan a dudar de sí mismos. Eso crea un ciclo peligroso, porque tu identidad termina controlada por algo que está completamente fuera de tu influencia. Una mente en paz se niega a participar en ese ciclo. Entiende que el valor de algo no aumenta porque más personas lo notan, ni disminuye porque menos personas lo reconozcan. Un diamante sigue siendo valioso sin importar si está exhibido en un palacio o escondido bajo tierra. Tu carácter funciona bajo el mismo principio. Su verdadero valor existe de forma independiente a la opinión pública. Si algo de esto te está tocando de cerca, escríbelo en los comentarios.
Mi gustaría saber en qué parte de tu vida sientes esto más fuerte, y leo cada comentario que lega. Una de las mayores fuentes de sufrimiento humano es el intento de controlar cosas que nunca fueron nuestras para controlar. Mucha gente pasa sus días preocupados por la opinión de desconocidos, por las decisiones de otras personas, por la incertidumbre del futuro, y por los errores del pasado. Su mente se agota porque está cargando pesos que no le pertenecen. La sabiduría empieza en el momento en que reconoces la diferencia entre lo que sí es tuyo y lo que no. Tus acciones son tuyas, tu actitud es tuya, tu disciplina, tu carácter, tus palabras y tus decisiones son tuyas para guiar. Pero el comportamiento de otra persona, sus opiniones, sus emotions y sus decisiones quedan fuera de tu control. Mientras más energía inviertes tratando de manejar la mente de alguien, menos energía te queda para fortalecer la tuya. Imagina que sostiens una piedra pesada en las manos todos los días. Al principio se siente manageable, pero después de horas los músculos se cansan. Después de días, el peso empieza a doler. Después de meses, empiezas a creer que es cansancio es simplemente parte de la vida. Entonces alguien te hace una pregunta simple. ¿Por qué no sueltas la piedra? Muchas veces el mayor peso no es la carga en sí misma, sino nuestra negativa es soltarla. Hay personas que van a mal interpretar tus intenciones sin importar que tan claro te expliques. Hay quienes ya decidieron quién creen que eres. Puedes pasar horas defendiéndote con la esperanza de que finalmente entiendan, o puedes aceptar que no todos los malentendidos necesitan corrección. La paz muchas veces llega en el momento en que desaparece la necesidad de ser comprendido. Muchos conflictos continúan no porque no tengan solución, sino porque ninguna de las dos partes quiere soltar el deseo de tener la razón. El ego siempre exige victoria, quiere reconocimiento, quiere la última palabra, quiere que todos estén de acuerdo. Pero la sabiduría es una pregunta distinta. En lugar de preguntar cómo ganar la discusión, pregunta si esa discusión vale la pena a costa de tu tranquilidad. Las personas más fuertes no son las que derrotan a todos a su alrededor. Son los que se niegan a gastar energía en batallas innecesarias. Entienden que cada reacción emocional tiene un costo. Cada discusión consume atención. Cada resentimiento ocupa espacio en la mente. Piensa en un río que camina hacia el mar. En su recorrido, se topa con piedras. El río no se detiene a pelear con cada obstáculo. No se queja de que las piedras existan, simplemente los rodea y sigue avanzando. Con el tiempo, hasta las piedras más duras se vuelven suaves gracias a esa paciencia constante. La vida presenta obstáculos de la misma manera. Algunas personas se dejan consumir por completo por cada dificultad. Repiten en su cabeza conversaciones dolorosas cientos de veces. Imaginan finales distintos. Cargan resentimiento durante años mientras la vida sigue avanzando y su mente sigue atrapada en momentos que ya no se pueden cambiar. La aceptación se malinterpreta muchas veces. Mucha gente cree que aceptar es rendirse. En realidad, aceptar significa ver la realidad con claridad, sin resistencia innecesaria. Significa reconocer lo que es verdad, para poder dirigir tu energía hacia acciones que sí importan, en lugar de gastarla en frustración sin sentido. No puedes cambiar el aire,
pero pudes influir en el hoy, no pudes predecir el mañana, pero pudes preparar para él. No pudes controlar el clima, pero pudes decidir cómo responds cuando llega la tormenta. Procher tú, energía también significa volverte selectivo con lo que dejas entrar a tu mente. Cada conversación que sostienes, cada noticia negativa que consumes una y otra vez, cada conflicto innecesario al que decides sumarte, deja una marca en tu forma de pensar. Así como no deberías entrar a cualquiera a tu cosa sin pensarlo, tampoco deberías dejar que cualquier pensamiento ocupe tu mundo interior. El silencio se convierte en un protector poderoso. No toda crítica merece una respuesta. No todo insulto necesita venganza. No todo malentendido requiere una explicación. A veces tu mayor fortaleza es simplemente elegir no reaccionar. Eso no es debilidad, es disciplina. Si necesita mucho más control, mantenerte en calma que responder con la misma emoción descontrolada que te ofrecieron. El perdón es otra forma de aprovechar tu energía. Perdonar no siempre significa olvidar lo que pasó, ni fingir que el dolor nunca existió. Significa negarte a dejar que el pasado siga controlando tu presente. Cargar resentimiento es como tomar veneno esperando que el otro se quien sufra. Mientras más tiempo cargas ese enojo, más pesado se vuelve tu propio corazón. A medida que empiezas a soltar lo que no puedes controlar, notas un cambio increíble dentro de ti. Tus pensamientos se vuelven más ligeros, tu respiración se vuelve más tranquila, las decisiones se vuelven más claras, porque tu atención ya no está dividida entre preocupaciones innecesarias. Dejas de perseguir certeza en un mundo incierto, y empiezas a construir estabilidad dentro de ti mismo. La gente va a notar esta transformación. Si van a preguntar por qué ya no reaccionas como antes. Situaciones que antes te causaban ansiedad ahora pasan de largo sin alterar tu paz. No es porque la vida se haya vuelto más fácil. Es porque tu relación con la vida cambió. Si esta parte del video te está sirviendo, compártela con alguien que también necesita escucharlo hoy. A veces la persona que más lo necesita no es la que lo está buscando activamente en este momento. Mucha gente pasa la vida esperando el secreto que va a transformarlo todo de golpe. Esperan la oportunidad perfecta, la motivación perfecta, el momento perfecto, o el conjunto perfecto de circunstancias antes de decidirse a cambiar. Los días se vuelven meses, los meses se vuelven años, y eventualmente, el mente se dan cuenta de que llevan más tiempo esperando que viviendo de verdad. Lo que no entienden es que las vidas extraordinarias no se construyen a través de momentos extraordinarios. Se construyen con acciones ordinarias repetidas con una consistencia extraordinaria. La disciplina no es algo reservado para atletas, monjes o empresarios exitosos. Es la base silenciosa detrás de cualquier logro que de verdad importa. Es la fuerza invisible que sigue trabajando mucho después de que la emoción inicial desaparece. Mucha gente malinterpreta la disciplina porque la asocia con restricción. Imaginan una vida sin libertad, sin disfrute, sin comodidad. En realidad, la disciplina crea libertad. Una mente disciplinada es libre de la pereza. Un cuerpo disciplinado es libre de una debilidad innecesaria.
Un corazón disciplinado es libre del caos emocional. La incomodidad temporal de la disciplina te protege del dolor mucho más grande que es el arrepentimiento. Imagina dos ríos. Uno fluye en todas direcciones sin ningún límite, esparciéndose en pequeños arroyos que pierde toda su fuerza. El otro fluye entre márgenes firmes, enfocado en un solo camino, de volverse lo suficientemente poderoso como para dar forma a una montaña. Tu energía funciona bajo el mismo principio. Cuando tu atención está dispersa en distracciones interminables, tu potencial se diluye. Pero cuando tus acciones están guiadas por la disciplina, incluso los esfuerzos pequeños empiezan a generar resultados sorprendentes con el tiempo. Las grandes transformaciones casi nunca ocurren de un día para otro. Un árbol no crece alto en una sola temporada. Una montaña no se forma en un solo día. El acero se hace fuerte a través de una exposición repetida al fuego. La naturaleza nos recuerda constantemente que la fuerza duradera necesita paciencia. Aun así, mucha gente se desanima porque espera recompensas inmediatas por un esfuerzo temporal. La disciplina te enseña a valorar el progreso por encima de la velocidad, te recuerda que cada decisión pequeña importa. Levantar 30 minutos antes, leer un capítulo cada día, hacer ejercicio incluso cuando estás cansado, practicar el silencio en lugar de reaccionar por impulso, elegir pensamientos saludables en lugar de destructivos. Estas acciones pueden parecer insignificantes por separado, pero juntas terminan dando forma a toda tu vida. Cada hábito es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Cada acción disciplinada fortalece tu futura identidad. Cada excusa fortalece la identidad que estás intentando dejar atrás. Te descuento o no, tus decisiones diarias están construyendo constantemente tu carácter. Mucha gente admira a las personas exitosas sin darse cuenta del trabajo invisible detrás de sus logros. Ven la confianza, pero pasan por alto los años de duda, que tuvieron que superar para llegar al high. Ven la maestría, pero ignoran los miles de horas de práctica silenciosa. Ven la calma, pero olvidan los momentos en los que esa persona eligió el control emocional en lugar de la reacción impulsiva. El éxito siempre parece sencillo cuando lo ves de lejos, porque el esfuerzo silencioso queda oculto. Por eso la comparación es tan peligrosa. Comparas tu comienzo con la mitad del camino de alguien más. Comparas tus luchas provadas con las victorias visibles de otra persona. Olvidas que cada quien camina un sendero distinto, enfrenta obstáculos distintos, y crece según temporadas distintas. La disciplina te enseña a dejar de medarte contra los demás y empezar a medarte contra la persona que fuiste ayer. La consistencia muchas veces se siente poco gratificante porque sus resultados llegan tarde. Haces ejercicio hoy y notas poco cambio. Meditas hoy y tu mente sigue divagando. Estudias hoy y la maestría no aparece de inmediato. Es retraso hace que mucha gente abandona. Confunden la ausencia de resultados inmediatos con la ausencia de progreso. Sin embargo, bajo la superficie, la transformación ya está ocurriendo. Piensa en el agua que poco a poco atraviesa una roca sólida. Ninguna gota por sí sola es suficientemente fuerte para hacer una diferencia.
Pero con el paso de los meses de los años, esas gotas terminan dando forma a paisajes completos, tus quienes disciplinados funcionan exactamente igual. Cada esfuerzo o deja una marca en tu carácter, aunque no puedas verla de inmediato. Uno de los mayores beneficios de la disciplina es que reduce las decisiones innecesarias. En lugar de preguntar cada mañana si tienes ganas de hacer ejercicio, simplemente lo haces. En lugar de debatir si vas a cumplir tus promesas, simplemente las cumples. Eso crea una claridad mental enorme, porque tu energía ya no se desperdicia discusión do contigo mismo. Habrá días en los que la disciplina se siente difícil. Vas a sentir cansado, vas a sentir desanimado, vas a cuestionar si tu esfuerzo realmente vale la pena. En esos momentos, recuerda que el propósito de la disciplina no es hacer que cada día sea fácil. Su propósito es asegurarse de que los días difíciles no determinen la dirección de tu vida entera. Tus emociones son temporales. Tu compromiso tiene que volverse más fuerte que tus emociones. Mucha gente busca fuerza en los lugares equivocados. Creen que la fuerza viene del poder físico, del estatus social, del dinero o de la capacidad de dominar a otros. Piensan que alzar la voz los hace poderosos, o que ganar cada discusión demuestra inteligencia. Pero las personas más fuertes que puedas conocer muchas veces no tienen ninguna de esas características. Su fuerza viene de algo mucho más profundo. Viene de una mente que se mantiene tranquila cuando todo a su alrededor se está desmoronando. La paz interior no es la ausencia de problemas, es la capacidad de mantenerte firme mientras los enfrentas. Cualquiera puede pasar seguro cuando la vida es cómoda. La verdadera medida de tu carácter se revela cuando la vida se vuelve incierta, cuando los planes fallan, cuando la gente te decepciona, cuando el éxito tarda más de lo esperado. Imagina una gran montaña bajo el cielo abierto. Las tormentas llegan sin aviso. Vientos fuertes golpean su superficie. La lluvia que durante días, la nieve cubre sus picos, y aun así la montaña no discute con el clima. No teme a las estaciones que cambian, simplemente permanece firme, así se ve la paz interior, no es debilidad, es estabilidad. Es la confianza tranquila de que ninguna tormenta temporal tiene el poder de yo lo que se construye, yo sobre una base sólida. La mayor parte del sufrimiento emocional viene de la resistencia. Resistimos el cambio porque tememos la incertidumbre. Resistimos el fracaso porque tememos el juicio de los demás. Resistimos la incomodidad porque anhelamos la comodidad. Mientras más peleamos contra el movimiento natural de la vida, más agotados terminamos. La paz interior empieza en el momento en que dejamos de exigir a la vida que se desenvuelva exactamente como esperábamos. La paciencia es una de las mayores expresiones de la paz interior. La mente impaciente se pregunta constantemente por qué algo está tardando tanto. La mente en paz se pregunta qué puede aprender mientras espera. Es cambio simple de perspectiva transforma la espera de frustración en preparación. La gratitud también fortalece la paz interior. Es imposible estar profundamente agradecido mientras te comparas constantemente con los demás. La comparación dirige tu atención hacia lo que falta. La gratitud te recuerda lo que ya tienes. Cada mañana te ofrece otra oportunidad de respirar, de aprender, de mejorar, de acercarte un paso más a la persona que estás destinado a ser.
Reconocer estas pequeñas bendiciones crea una estabilidad emocional que el éxito externo por sí solo nunca podría dar. Muchas